Hi guys, welcome back to yet another episode. And as you can see, today we are not doing dairy farming. Today we are doing poultry farming, because I know not everyone is interested in dairy farming. So I'll be mixing up dairy farming, poultry farming, and other kind of farming. So before I introduce our farmer today, I have good news for you guys. So we are rebranding, because as you can see, the channel is under my name. So we are rebranding to another name, which I will reveal on my next video. I will reveal my logo, I will reveal the new name. So without further ado, let me introduce our guest today. His name is Mr. Jage, and he will give us some clues here and there on how to do poultry farming. Karibu sana Mr. Jage to our channel, and thank you so much for allowing us to come to your farm. Asante. So today guys, we're going to use 2 languages or even more, because I want everyone to understand what I'm saying. So naona umefanya kazi mzuri ya kulea kuku. Asante. So guys, I want Mr. Njage to explain to us what it entails to grow a chick from 1 day up to now. Saizi zake ziko 2 weeks old, right? Nataka tuambie from day 1, what are we supposed to do? Sasa kuku from day 1, utaanzia na onda ya kuku. Alafu kwanza ununue chakula. Ukileta ni lazima usipe maji. Uweke chick starts. Uweke liquid. Alafu from there inaendelea kunywa maji tupu. Najua Mr. Jage anatupeleka mbio hapa, but I want him to start atupeleke pole pole. As Kenyan say na mutaratara. So okay, let's assume I want to start poultry farming. What do I start with? Nianze kufanya nini? Kwanza ununue chakula. Alafu uonde kuku. Ukionda kuku sikae wiki 3 sikuje. Alafu uwe umetengeneza nyumba ya kuku. Inakuwa ni waya pekee, haina mambo mengi. Alafu kutoka hapo ukipalilia unaleta kuku zako. Naona si waya peke yake, kuna waya, kuna mabati huku chini. Kwa nini inafaa ikuwe hivyo? Mabati ni kwa sababu ya baridi. Alafu hiyo ingine kuku sina mambo mengi. Na kuna kunjanga yani diseases mingi. Sasa ni kwanza ukileta kuku zako ni lazima chumba iwe imepaliliwa, unaona yani. Ndivyo nilikuambia, kwanza ukisipea maji uchemshe kiasi. Okay, warm, lukewarm water. Ukiwarm water kiasi, unaweka hiyo chick starts. Ukiweka chick starts alafu liquid. Na watu wengi, mimi nikiwa mmoja wao, I've been giving them glucose instead of chick start. Is that advisable? No. Chick start inakuwa na glucose. Na ndio poa kuliko ile glucose ya kawaida. Sasa sinakunywa 3 to 5 days. Kutoka hapo inakunywa maji pekee na isikoche chakula. Na tunaweka kiwango inatoshana aje ya glucose na hii liquid paraffin? Yani kiwango ya glucose unaweka 1 liter to 1 ml. Oh, okay. 1:1. 1:1. 1 Yeah. liter, 1 ml. Yeah. Aya, that is understood. Now, tumezipatia, zimekuja na tumezipatia maji with that liquid paraffin and chick start. What next? About 10 to 20 minutes unawekea chakula. Okay. And then kuna chakula mingi sana. We have so many kinds of feed. Tunaanzia na gani? Starter clump. Yeah. Sikikula starter clump from day 1 up to tuseme 18. From 19 una mix. Unapatia nini na nini? Una mix starter clump na finisher pellet. Ukiweka
kilo moja ya starter clamp from day 19 unaweka 2 kg for finisher. Kama unatumia kasuku, ukiweka kasuku moja ya starter clamp unaweka kasuku 2 ya finisher pellets. 1:2. 1:2 from day 19 up to 21. From day 21 inakula finisher peke yake mpaka iende kwa soko. Hi, before we continue, there are so many things that I think we should talk about when it comes to brooding stage. Najua kuku zina joto jingi. Is it Kiswahili moya? So what do you use? Because you told me electricity is not the most advisable source of warmth. What do you use and what is recommended? Hapo tunatumia ile jiko kubwa. Yaani jiko kuna kidogo, kuna kubwa. Unaona hizi hivi. Kuna hiyo kubwa na hiyo ndogo. Sasa unaweka jiko, hata wewe ukiingia unasikia joto ile iko huko. Alafu kutoka hapo kuna ingine inaitwa coil. Coil hata hiyo iko na joto, lakini iko na bei kali. Kwa hivyo tunatumia jiko kwa mkulima mdogo. Na hii jiko tunaweka makaa. We are using charcoal. Yeah. Okay. Yeah. And what about the coil? Coil ni ya kutumia stima. Lakini mambo yake sana hebu niseme sijui. Okay. Haya, sasa tumeweka joto kwa kuku na zimeanza kukua. What if I notice my chicks ni kama zinagonjeka? What do I do? First ni lazima uvaccine. Upewe dawa wiki moja ikiisha, unapewa vaccine. Haya, wiki ya 3 unapewa vaccine tena. Ile inaitwa ngubolo. Kutoka hapo iko sawa. So the first week, which one do you the vaccine ni ya ugonjwa gani? Hii inaitwa Kevuruto. Hizi zinakufanga tu, zinaanguka zinakufa. Would you kindly explain to us how much feed do I give my chick from day 1 onwards? From day 1 to 21, you use 900 grams per chick per day. From there, For how long? Up to 21, you give 900 grams per chick. From there, you go to finisher. Now that is starter. From there, you go to finisher. Now finisher, unape double. Over the starter? Yeah, over the starter. Okay. Now, I know, like myself, I have like 20 chicks. How many chicks am I supposed to, or chicken am I supposed to keep so that it can be profitable if I want to do it as a business? From 200 to 500. Yeah. That would be profitable. Yeah. Tell us the risk and the challenges that you have faced during poultry farming. I know they are there. The risk that you have taken, the challenges that you have faced during this time that you have kept chicken. From there, ile inakuanga shinda sana ni hizo diseases. Sasa kama unajua madawa ya diseases, shinda ingine ni ya marketing. Kwa sababu kuna siku sasa unaweza fungua kuku iwe ni mingi, kuna kuanga na jamu. Haya, sasa marketing ndio nini shinda sana. Market ndio shida kupata. But ukipata market, would you say poultry farming has money? More. Yeah. And between, because I know you're doing broilers, but between broilers and layers, which one would you advise people to keep? Tuseme kwa broilers inakuanga poa sana, sababu ujue layers ni lazima ulise miezi 4 bila kupata kitu. Na hizi per month unapata kitu. So ndio sasa, that is my next question, because you said per month.
Kwani how long am I supposed to keep these chicks before nizipeleke soko? 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks. Itakuwa imetosha kabisa. na market inataka how many kgs dead what do you call it, dead weight? 1.8 ikiwa imechinjwa. 1.8, that is enough for the market, eh? Yeah. There is something else I forgot to ask about the drinkers and the feeders, because I noticed zako ni kama ziko kubwa. Do you have different sizes, or how do you use the feeders and the drinkers? From day one, yani chicks ikiwa ndogo lazima uwe na feeder ndogo na drinker ndogo ya 1 day chicks, lakini bila kufika hapo, kama una nini hizi feeders una cut carton, unaweka chakula huko, inaenda siku 3 inaenda kwa feeders. Let's talk about the climate, because I know some things prefer a certain climate, eh? When I want to do poultry farming, would I consider the climate that I'm in, or can I cope with any condition of the climate? Hakuna shinda ya climate. Climate ile iko na shinda inakuanga moja tu. Yani inakukonsinda kukiwa na mvua ni lazima joto iwe mingi. Sasa kama ulikuwa unaweka jiko yani kutoka asubuhi mpaka kama saa 2 hivi, utakuwa ukiweka throughout the day na throughout the night. Lakini kukiwa na jua unaweka tu jioni na asubuhi. So umesikia, you can do poultry farming whether you are in a cold place or a warm place. You can do poultry farming. Now, would you prefer to sell one by one, or do you prefer to sell all of it, like pamoja tu, you get your profit and then you start another lot? All of it is better than one by one yani. Do you mean nikikuja nataka moja, you won't sell? I can sell but ukiuza sote zinakuanga mzuri kuliko kuuza moja moja. It's more profitable. Alafu shinda nayo ya kuuza mingi ni lazima ulise mingi like 1k ili nini ukomboe ngali yako uende nayo town, sasa upeleke Nairobi sasa. Oh, do you mean to say you're the one who is taking the chicks to the market, ama don't we have people who are coming for the chicks wenye wanakuja wanakununulia and then you sell them off to them, wajue vile zitafika kwa market? Hao wananunua unausia, kunaye sasa ananunua 100 kunaye ananunua 30, lakini sitaenda kama 1 week ukimaliza. Lakini ukichinja ukipeleka asset market unauza sote, faida yako unahesabu hiyo mara hiyo tu. Na akisema 130 he means pieces, not prices. So thank you so much Mr. Njage for allowing us to come to your place and for your, tumejua vitu mingi sana tuko tunajua, cause for like myself I used to, nilikuwa natumia stima, I'm used to using electricity and now I know better. Asante sana kwa kutuallow tukuje tusome. Asante, karibuni. Yeah. Guys, as you have heard, it is not that hard to start poultry farming. And excuse my voice today, I have a sore throat, so that is why I'm talking like that. Now, I am so excited because we are starting off with a good pace. Now, today I've brought you poultry farming, which I know you have learned a lot. Next, it might be something else. Stay tuned so that you can know what I'm bringing next. And remember, I'm rebranding and you don't want to miss out on that. So stay tuned so that next video I can show you what I am rebranding to, and I can reveal the name and the logo of the channel. Okay, bye.